Namam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashadya Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 30, las actividades de los Pracetas, text 30. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto cuarto, capítulo 30, las actividades de los Pracetas, verso 30. Asaveva varosmakam. Bueno, por lo menos algunos pueden compartir. Ipsito jagatakpate. Prasanno bhagavan yesham. Apavarga gurur gati. Asaveva varosmakam. Ipsito jagatakpate. Prasanna bhagavan yesham. Apavarga gurur gati. Asaveva varosmakam. Ipsito jagatakpate. Prasanno bhagavan yesham. Apavarga gurur gati. So that esa Eva, certainly, ciertamente, Varaha, benedición, bendición, Asmakam, nuestra, ipsita, desire, deseada, Jagataha, of the universe, del universo, Pate, O Lord, O Señor, Prasannaha, satisfied, satisfecho, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, la Suprema Personalidad de Dios, Yesham, with whom, con quien, Apavarga, of transcendental loving service, del servicio amoroso trascendental, Guru, the teacher, el maestro, Gatihi, the ultimate goal of life, el objetivo supremo de la vida. O Lord of the universe, you are the actual teacher of the science of devotional service. O Señor del universo, tú eres el verdadero maestro de la ciencia del servicio devocional. We are satisfied that your Lordship is the ultimate goal of our lives, and we pray that you will be satisfied with us. Nosotros estamos satisfechos de que tu Señoría sea el objetivo supremo de nuestras vidas y oramos pidiendo que estés satisfecho con nosotros. This is our benediction. Esa es la bendición que te pedimos. We do not desire anything other than your full satisfaction. Nuestro único deseo es que te sientas completamente satisfecho. Purport, significado. In this verse, the words apavarga gurur gatihi are very significant. En este verso son muy significativas las palabras apavarga gurur gatihi. According to Srimad Bhagavatam 1.2.11, the Supreme Lord is the ultimate fact of the absolute truth. Según el Srimad Bhagavatam 1.2.11, el Señor Supremo es la realidad esencial de la verdad absoluta. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdyate.
The Absolute Truth is realized in three features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and ultimately the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan. La verdad absoluta se percibe en tres aspectos: el Brahman impersonal, el Paramatma localizado y finalmente la Suprema Personalidad de Dios, Bhagavan. The word apavarga means liberation. La palabra apavarga significa liberación. Pavarga significa existencia material. Pavarga means material existence. In material existence, one always works very hard, but is ultimately baffled. En la existencia material estamos siempre trabajando arduamente, pero al final siempre fracasamos. One then dies and he has to accept another body to work very hard again. Morimos y tenemos que aceptar otro cuerpo para volver a trabajar arduamente. This is the cycle of material existence. Este es el ciclo de la existencia material. Apavarga means just the opposite. Apavarga es todo lo contrario. Instead of working hard like cats and dogs, one returns home back to Godhead. En el lugar de trabajar arduamente como perros y gatos, regresamos al hogar de vuelta a Dios. Liberation begins with merging into the Brahman effulgence of the Supreme Lord. El primer aspecto de la liberación es fundirse en la refulgencia del Brahman, del Señor Supremo. This conception is held by the Jnani Sampradaya, philosophical speculators, but realization of the Supreme Personality of Godhead is higher. Ese es el concepto que defiende la Jnani Sampradaya, es decir, los filósofos especuladores, pero superior a esto es percibir a la Suprema Personalidad de Dios. When a devotee understands that the Lord is satisfied, liberation or merging into the effulgence of the Lord is not very difficult. Cuando el devoto entiende que el Señor se siente satisfecho, la liberación, es decir, la fusión en la refulgencia del Señor, no es algo difícil. One has to approach the Supreme Personality of Godhead through the impersonal Brahman effulgence, just as one has to approach the sun through the sunshine. Para acercarse a la Suprema Personalidad de Dios hay que pasar por la refulgencia impersonal del Brahman, del mismo modo que para acercarse al sol hay que pasar por la luz del sol. It is not very difficult to merge into the impersonal effulgence of the Lord, the Brahman, if one has satisfied the Supreme Personality of Godhead. Para quien ha satisfecho a la Suprema Personalidad de Dios, fundirse en la refulgencia impersonal del Señor no es difícil. So, Pracetas continue with their prayers. Los Pracetas continúan con sus oraciones. O Lord of the universe, or the actual teacher of the science of devotional service, we are satisfied that your Lordship is the ultimate goal of our lives, and we pray that you will be satisfied with us. That is our benediction. We do not desire anything else other than your full satisfaction. Oh Señor del universo, tú eres el verdadero maestro de la ciencia del servicio devocional. Nosotros estamos satisfechos de que tu señoría sea el objetivo supremo de nuestras vidas y oramos pidiendo que estés satisfecho con nosotros. Esa es la bendición que te pedimos. Nuestro único deseo es que te sientas completamente satisfecho. So let's do the previous verse also, because I wasn't there yesterday. Vamos a leer el verso anterior también. Text 29, verso 29. When the Lord, out of his natural compassion, thinks of his devotee, by that process only are all desires of the neophyte devotee fulfilled. Los deseos del devoto neófito solo se satisfacen
cuando el Señor, por su compasión natural, piensa en él. The Lord is situated in every living entity's heart, and although the living entity may be very insignificant, el Señor está en el corazón de todas las entidades vivientes, incluso de las más insignificantes. The Lord knows everything about the living entity, including all its desires. El Señor lo sabe todo acerca de la entidad viviente, conoce todos sus deseos. Although we are very insignificant, why should the Lord not know our desires? Aunque nosotros somos muy insignificantes, ¿por qué no iba a conocer el Señor nuestros deseos? Vamos a ver el significado, purport. A very advanced devotee does not think himself advanced. El devoto muy avanzado no se considera avanzado. He's always very humble. Siempre es muy humilde. The Supreme Personality of Godhead, in his plenary expansion as the Paramatma, the Supersoul, sits in everyone's heart and can understand the attitudes and desires of his devotees. Paramatma, Paramatma, la superalma, que es la expansión plenaria de la Suprema Personalidad de Dios, está en el corazón de todos y puede comprender las actitudes y deseos de sus devotos. The Lord also gives opportunity to the non-devotees to fulfill their desires, as confirmed in Bhagavad Gita. El Señor también da a los no devotos la oportunidad de ver satisfechos sus deseos, como se confirma en el Bhagavad Gita. Matax multia yanam apohanam cha. Whatever living entity desires, however, is insignificant he may be, is noted by the Lord, who gives him a chance to fulfill his desires. El Señor tiene en cuenta todos los deseos de la entidad viviente, por insignificante que ésta sea, y le da la oportunidad de satisfacerlos. If the desires of the non-devotees are fulfilled, why not those of the devotees? Si los deseos de los no devotos se cumplen, ¿por qué no los de los devotos? A pure devotee simply wants to engage in the service of the Lord without material desire. And if he wants this within the core of his heart, where the Lord is situated, and if he is without ulterior motive, why should the Lord not understand? El devoto puro solamente desea ocuparse en el servicio del Señor, sin deseos materiales. Si tiene ese deseo en lo profundo del corazón, es donde está el Señor, y no esconde motivos ocultos, ¿por qué no va a entenderlo el Señor? Thus, if a devotee with all confidence goes on discharging his prescribed duties of devotional service, he will ultimately attain success. No. Skip one sentence. If a sincere devotee renders service to the Lord or to the Archa Vigraha, the form of the Lord, all his activities prove successful because the Lord is present within his heart and understands his sincerity. Si un devoto sincero ofrece servicio al Señor o a la Archa Vigraha, la forma del Señor, todas sus actividades culminan en el éxito porque el Señor está en el corazón y entiende su sinceridad. Thus, if a devotee with all confidence goes on discharging the prescribed duties of devotional service, he will ultimately attain success. De ese modo, el devoto que con toda confianza siga adelante en el desempeño de sus deberes prescritos del servicio devocional, al final alcanzará el éxito. Om Jnana-timirandasya Jnanandjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishnavanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Taruvyascha Kripa Sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, very interesting. The Pracetas are expressing some very fundamental truths in reference to devotional service. Interesante que los Pracetas aquí expresan unas verdades fundamentales en que se refiere al servicio devocional. Actually, the pure devotee, as Prabhupada explains, doesn't have really any desire, what we call a material desire, a personal desire. En realidad el devoto puro no tiene ningún deseo a nivel personal, como dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, Naranang najanang nasundaring kavitam bhaja gadishatamai janmani janmanishvare bhavatat bhaktira haituki tvayi. Practically, in this verse, whatever could be a desire is included. Nadanang, najanang, nasundaring, and kavitam bhaja. These three, they include any kind of desire one may have in the world. Estos tres incluyen todo tipo de deseo que alguien pueda tener en este mundo, objetos materiales de disfrute, objects for sense gratification. Then, also liberation is not janmani janmanishvare. Birth after birth means I don't desire to become liberated and get out of the material world. Eso implica janmanishvare, que uno ni siquiera tiene el deseo de liberarse de este mundo material. Then sometimes Prabhupada, when he quotes this verse, he said, okay, you don't want this, you don't want this, you don't want this, so what do you want? Cuando Prabhupada cita ese verso, dice eso, que no quieres, yo no quiero esto, tampoco quiero esto, ¿qué quieres? Bhavatat bhaktira haituki tvayi. Ahaituki, hetu is causa, cause. Ahaituki, no cause, no ulterior motive. Prabhupada said aquí, no esconde motivos ocultos. So there's only desire to serve the Lord. Únicamente está el deseo de servir al Señor. And then the Lord, He is very kind. So even whatever desire there may be, He knows it and He will fulfill it if it is favorable. That maybe, that's not explained here, but it's explained in Chaitanya Charitamrita. Entonces el Señor está en el corazón y conoce nuestro estado y nuestros deseos y los cumple cuando son favorables. Hay más cosas que considerar. There are other things we have to take into consideration. Sometimes Prabhupada points out that everybody wants to be rich and not everybody becomes rich. ¿No? A veces Prabhupada explica que todo el mundo tiene el deseo de ser rico, pero no todo el mundo se vuelve rico. So then there is a mixture of what you desire and what you deserve. ¿No? Está esa la mezcla de que uno desea y lo que uno merece. And also that, Prabhupada of course points out, first deserve, then desire. ¿No? Primero hay que merecerlo y luego desearlo. You may desire so many things, but if you don't deserve it, then it will not happen. ¿No? Uno puede tener tantos deseos, pero a lo mejor no lo merecemos. And then there's the other aspect. One may desire something which is not good for one's own spiritual life. ¿No? A veces uno puede desear algo que no es bueno para la propia vida espiritual. Then the Lord, and that's in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, He will think, oh, this fool, why does he want these things that are not very favorable for devotional service? There's some verse like this. Ahí hay un verso como el Señor va pensando, ese tonto, ¿qué quiere esto? No, eso no es bueno para él.
So I will not give him this, but I will give him the nectar of my lotus feet. So then he will forget about all this nonsense. Desea algo que no es bueno, so no le voy a dar eso. Le voy a dar el néctar de mis pies de loto y entonces se olvidará de todas esas tonterías. So that's special mercy. Because otherwise, as it is pointed out here, also the desires of non-devotees are fulfilled by the Lord, ¿no? Entonces, si eso pasa, que no cumple necesariamente todo tipo de deseo, es una misericordia especial, porque como aquí se explica, Krishna, como está en el corazón de todos, también satisface los deseos de los no devotos. So, if he takes care of a devotee because that devotee has surrendered at one point sincerely, then the Lord will make sure there will no desires will be fulfilled that are becoming an obstacle in devotional service, ¿no? Sí. Entonces, si un devoto es sincero y se ha rendido alguna vez con todo corazón, entonces el Señor se va a asegurarse de que no se va a cumplir ningún deseo que va a ser un obstáculo en su servicio devocional. And on the other hand, the Lord even knows desires we are not conscious of completely. Por otro lado, el Señor también conoce los deseos que todavía no somos conscientes de ellos. So, at any rate, he is always looking out for the welfare of the devotee, Bhaktavatsala. We had this before, ¿no? De todos modos, siempre el Señor está como pensando en el bienestar del devoto, es el amigo Bhaktavatsala. So, the only thing we have to do is just be sincerely engaged in his service and then leave it up to him to take care of. Lo único que tenemos que hacer en realidad es ocuparnos en su servicio devocional y depender de lo que el Señor va a proveer. Él sabe incluso mejor que nosotros lo que nos hace falta. He even knows better than us what we need. So, and of course, on the other hand, we have this from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, where the Lord says, if I favor somebody, then I may take away things that are not good for him. No, y dice en el 10º canto, Harishye, what is it? Tatanam Shanai. Harishye Tatanam Shanai. Si él ve que algo no es bueno para el devoto, a lo mejor se lo quita. So then, yes, like Prabhupada always speaks of his own experience. I just heard it yesterday again, how he made plans to become rich before coming to the West. ¿No? Y Prabhupada siempre cita eso y muchas veces cuenta su propia experiencia. Ayer también lo escuché, lo conté a alguien, como él tenía grandes planes de ser rico antes de venir a Occidente. Yeah. And he said, I had many opportunities, tenía muchas oportunidades. ¿No? Different companies, they wanted to get him because he was very highly, very efficient in Chandra Bose's laboratory. Estaba muy cotizado a otras compañías de la industria química en Bengal, ¿no? Porque él trabajaba en el laboratorio de Chandra Bose y otros querían también tenerle y le hicieron ofertas, ¿no? And others also, they wanted to get him and they made offers. And Prabhupada said, but I had my own conditions. I didn't just accept anything, so finally I didn't get any job. Yo tenía mis condiciones, no quería aceptar cualquiera. Said I was a little proud, tenía un poco de orgullo. Entonces no. And then anyway, so his plans just failed, ¿no? Sus planes de tener éxito en los negocios fracasó. So, but he said, but it was Krishna's plan. So now I came with nothing to the West, and now I have more facilities than I could ever have imagined, ¿no? O sea, yo vino con nada a Occidente y ahora tengo más ayudantes y más facilidades
es más allá de mi imaginación. So, if the Lord doesn't allow that some desire becomes fulfilled, we shouldn't become resentful. Si por algún motivo vemos que el Señor no cumple algún deseo que podemos tener, no debemos resentirnos o sentir un resentimiento. There should be confidence that yes, I'm sincerely trying to serve Him, so He will take care of me. Uno tiene que tener esa confianza, que yo estoy ocupado sinceramente en su servicio, entonces Él se encargará de todo lo que me hace falta. So, the Pracetas, they definitely have this vision, no? Los Pracetas tienen esa visión, and they just asking for one benediction here. Están pidiendo una bendición, que nuestro único deseo es que te sientas completamente satisfecho con lo que estamos haciendo. Our only desire is that you may feel completely satisfied with whatever we can offer. So, and if that is true, if the Lord is happy, if the Lord is satisfied with our service, then that, as it is explained here, that's the success in life. No? El objetivo supremo de la vida se cumple. So, any comments or questions on this? Unas preguntas o comentarios. Tengo una pregunta, Maharaj. Respecto a lo que usted decía con respecto a los deseos, ¿cierto? Usted decía que Krishna cumplía nuestros deseos, pero mi pregunta es si hay gente que cree que su esfuerzo es tan potente como para cumplir su propio deseo. Okay, buena pregunta, a good question. We said that yes, Krishna is there to fulfill desires, and generally people think by our own effort we can obtain things. So that is, in one sense, one can say it's also true. It's not that you can simply just sit there and have desires and then wait that they fall from the sky. No, o sea, en cierto modo es correcto, porque uno no puede simplemente estar sentado y tener deseos y a ver si se cumplen las cosas caen del cielo. In that regard, Prabhupada says, even the lion has to work. ¿No? En ese aspecto, Prabhupada comenta que incluso el león tiene que trabajar. The lion is the king of the forest, of the jungle. And if he thinks, I will just lie down and open my mouth and hope that some animal will just walk in because I'm the king, it will not happen. ¿No? Si el león como se cree que es el rey de la selva, si se pone así tumbado en el suelo y abre la boca y piensa, pues a ver, que me entre algún animal, yo soy aquí el rey, pues no va a pasar. So he has to work also. So we have to we have to be active, and at the same time hope for that Krishna will help us to, make the arrangements so that, things are favorable for the fulfillment of the desire. Entonces tenemos que actuar, que tenemos que esforzarnos, trabajar y simultáneamente esperar también la misericordia del Señor. Because you may just, that everybody knows from experience, you may work very hard, but then it will not happen. Like Prabhupada said, I tried everything, but it was no success. No. O sea, tenemos que esforzarnos, pero al mismo tiempo, solamente el esfuerzo no es suficiente. Sin la misericordia del Señor, uno puede esforzarse mucho, pero no hay resultado. So, both are necessary. Ambas cosas son necesarias. And we can also say that the Lord wants to see how the devotee is trying his best, and then the mercy may flow, if it's favorable. ¿No? O sea, el Señor también quiere ver que el devoto se esfuerza. Y cuando lo ve, pues entonces fluye la misericordia y se cumplen las cosas si son favorables. If you're very much in trying to get things that are not good for you, it may not happen, and later on you will be thankful to the Lord that it didn't happen.
¿no? Si uno quiere tener cosas que no son buenas y el Señor no cumple los deseos, quizás no en el momento estamos frustrados, pero más adelante, gracias Señor que no me cumpliste eso porque no era nada bueno. Sí, eso es inteligente. Es así, realmente es así. And sometimes it also happens something else, that we may lose, not only the desires not fulfilled, we may lose something that are very precious to us, like maybe a family member dies, ¿no? O sea, también puede pasar eso, que a veces perdimos algo que es muy querido, como un miembro de la familia puede morirse. So then also the devotee who has full faith in the Lord, full confidence, will not become resentful, ¿no? El devoto que tiene plena confianza, tiene plena fe en el Señor, no se va a ser resentido. Why this happens to me? La gente pregunta eso, ¿no? ¿Por qué eso pasa a mí? I'm very pious, soy muy piadoso. I'm a very good devotee, soy un buen devoto. I'm offering so many hours of service, and now you take this away, why? ¿No? Estoy ofreciendo tanto servicio, ahora me quitas, qué sé yo, un hijo se muere, como Chitraketu. Son dies, for example, or whatever. So then the devotee will still have full faith. Well, there must be some reason, ¿no? Tiene que haber alguna razón. Maybe I have done something in the past, and now I have to pay some reaction, ¿no? Quizás he hecho algo en el pasado y ahora tengo que pagar alguna reacción. So, yeah. And yes, we can try our best and at the same time hope that by the mercy of the Lord there will be the result we desire, ¿no? Podemos esforzarnos, hacer lo más que podamos y al mismo tiempo esperar la misericordia del Señor para que haya el resultado que estamos anhelando. And if it doesn't come, okay, we also accept that, ¿no? Y si no se produce, también aceptamos eso. So finally, that the only desire is, how can I serve the Lord in such a way that He is satisfied? And then generally we also are satisfied, ¿no? O sea, el único deseo que el devoto debería tener es cómo satisfacer al Señor. Si el Señor está satisfecho, en realidad automáticamente nosotros también nos vamos a sentir satisfechos. That's how it works. You give to the stomach and then the energy goes to the rest of the body, ¿no? Eso es el ejemplo que se da. Uno va a alimentar el estómago y toda la energía luego va a las diferentes partes del cuerpo. So that's our philosophy, nuestra filosofía. Yeah. Tengo varias preguntas. Bueno, en relación a los deseos, a veces cuando hacemos el esfuerzo para conseguir algo, a la primera quizás no resulta. Y uno podría ahí ya estar pensando, ¿es porque Krishna no quiere o porque el esfuerzo no es suficiente? ¿Cómo saber? Oh, ¿cómo saber? No, that's a good question because we have different examples for this, ¿no? Es una buena pregunta. Hay varios ejemplos para esto. Uno de los ejemplos más que nos puede llamar la atención es the big fight Prabhupada had for the Juhu project, ¿no? Uno de los ejemplos realmente más impresionantes es la gran lucha que Prabhupada tuvo para conseguir el proyecto de Juhu en Bombay. Entonces, normalmente era todo tan en contra y tantas dificultades que uno va a pensar, Krishna no quiere y lo voy a dejar, ¿no? O sea, it was so difficult that normally one would conclude, it looks like Krishna doesn't want this to happen, so let's just forget about it. And that's sometimes the right conclusion, y a veces es la conclusión correcta. No, you don't insist. If it's too difficult, just let it go. ¿No? Y a veces es demasiado difícil, déjalo. And that even refers to preaching. Incluso eso se refiere a la prédica. Y ahí there is a purport in the Chaitanya Charitamrita where Prabhupada speaks about this. And he says that Chaitanya Mahaprabhu, he left Navadvip because people were not interested. They were all just, how you say, mundane scholars. Prabhupada se refiere a eso diciendo que Chaitanya Mahaprabhu se fue de Navadvip y fue al sur de la India y a Jagannath Puri porque la gente allí no tenía interés.
eran todos smarta brahmanas. So then in that context, Prabhupada explains, sometimes a preacher sees that people are not very receptive. So then he goes to another place where they are more receptive. Don't waste your time, ¿no? Y a veces, por eso Prabhupada explica que un predicador puede que vea que en donde estoy ahora, donde predico, no hay mucho resultado, la gente no tiene interés. Entonces no va a perder el tiempo, sino se va a otro sitio donde la gente es más interesada. So, but sometimes, yes, you have to show your determination and sincerity, and then finally Krishna will give the result, ¿no? Y a veces puede ser que sí. Uno tiene que mostrar su determinación y esforzarse y al final viene el resultado. So, how to know? You have to see according to the circumstances, ¿no? ¿Cómo saber? No hay una regla fija. Hay que ver las circunstancias. So you can try, but if so many times then it doesn't, maybe it's then better to think, maybe I shouldn't continue trying something which is not very, no, there's no result. No, si intentamos una y otra vez y parece que no, casi creo que ahí la conclusión es que no, hace otra cosa. Sobre todo en las relaciones personales a veces, ¿no? Cualquier situación. Que de repente la persona se aleja y cómo saber si es Krishna que está, ¿cómo se llama? Succionando, sí. Quitándolo del camino o sometimes business, uno intenta hacer negocios y una y otra vez y no funciona, pues déjalo. But I want to, uno insiste, se frustra. No, you have become frustrated trying to do some business, something which is not appropriate. You're even not very capable. You're not a good businessman. So don't try to do something which, it's not in your, in your line of activity. A veces uno también en servicios quiere hacer cosas que no son para una persona, no son lo tuyo. Pero uno tiene una idea, yo quiero hacer esto. No intentes hacer eso, eso no es para ti. ¿Entiendes? ¿No? You understand? Let's say, sometimes some people want to use some, anyway, no, I'm not going to speak about it. No voy a hablar de eso. No, I had this, there was some devotee who thought he's going to make some video, and actually he didn't even know how to play guitar, so he wanted to learn guitar, then make videos, and be like Justin Bieber. So he would attract a lot of probably ladies, and then preach to them. Sí, no, había, era muy joven. Disculparle. Un devoto que todavía no lo sabía, pero estaba practicando guitarra, porque quería volverse como Justin Bieber y ponerse en YouTube y atraer a muchas jovencitas y predicarles. Creo que no es una buena idea. It's not a good idea. I mean, generally Prabhupada also said, don't try to learn something new. Just use whatever talent you have. Don't waste your time. No? Now I want to play guitar, and then when I become famous, then I preach. No, voy a aprender la guitarra y cuando soy famoso voy a predicar. No, lo que tú sepas hacer, hazlo. No gastes el tiempo en intentar volverse a algo que está... También hay que saber los propios límites, ¿no? Uno tiene que conocer sus propios, your own limits. If you don't know your own limits, you're in really bad position. ¿No? Uno tiene una posición muy mala si uno no conoce sus propios límites. Uno quiere ser algo que... Olvídalo, no es lo tuyo. You become, sometimes I want to do theater for Prabhupada or some movie. What are you talking about? ¿No? ¿De qué estás hablando? Quiero ser un actor o quiero hacer una película para propagar la conciencia de Krishna. Una película que va a ser un éxito mundial o algo así, uno está soñando. ¿No? Uno tiene que saber qué puedo hacer yo. A ver si por lo menos puedo limpiar el piso bien. No, that's first step, no? El primer paso. Yeah, if I can clean the floor nicely,
even that we don't know how to do. Well, sigo soñando. No, that's not very good. And then sometimes, of course, Prabhupada speaks about this. What is this? The boy who is dreaming. Un joven que está soñando that I think he was making clay pots, ¿no? Estaba haciendo como jarras de barro. And he had already made a few clay pots. Ya había hecho unas cuantas jarras, estaban ahí. So then I will get the clay pots, and then I will get a cow, and then I will get milk, and then I get a wife, and when she doesn't obey me, then I will kick her. Then he kicked, and all the clay pots were finished. So all this dreaming is, en más o menos la historia es esa, que tenía muchos cántaros de barro y estaba soñando que voy a tener una vaca y voy a tener leche y lo voy a vender, y luego tendré una esposa y si no mueve le voy a dar una patada y todos los cántaros se rompen. O sea, ahora ya ni cántaros, ni leche, ni nada. O sea, todo de soñar por nada, ¿no? En fin, a ver, era una y ahora viene otra. ¿Puedo? Sí, ¿no? Ya. Aquí en el comentario, Prabhupada dice que el primer aspecto de la liberación es fundirse en la refulgencia del Brahman del Señor Supremo. Ese es el concepto que defiende la Jnana Sampradaya, es decir, los filósofos especuladores. Nosotros sabemos que Jnana es como el conocimiento, ¿cierto? Pero Prabhupada lo comenta como algo, porque especulación no es algo positivo, ¿no? En nuestra mente, en nuestra conciencia, digamos, la filosofía de Krishna. Entonces, por un lado, tenemos que estudiar y leer los libros para aprender, ¿no? De Krishna. Y por otro lado, jnana, como conocimiento, es algo peyorativo, especulación. ¿Cómo conciliar esas dos cosas? Porque también a veces los devotos se burlan de alguien que lee mucho y dice, es el estudioso, el jnani, él Okay, sabio. got it, yes. So, yes, we have this, here we talked about Jnani Sampradaya and philosophical speculators. So, yes, sometimes we may have some confusion and may not understand. Jnana and Jnanis are not very much valued, or even we criticize, or it's being criticized. And on the other hand, there's also, there's Bhakti Gyan. There's different types of Jnana. Hay diferentes tipos de Jnana. The speculative Jnana is useless. El Jnana especulativo es inútil. But real knowledge that comes down from the Supreme, that's not this. Eso no es lo que se dice aquí. This type of jnana is your own effort. Jnana prayasa, actually, it's called. Un esfuerzo, an effort to get knowledge by your own power of your mind. That's all. Ese tipo de esfuerzo al nivel del cerebro de conseguir conocimiento especulando. Jnana prayasa. That's very detrimental to devotional service. Eso muy en contra del servicio devocional. On the other hand, if one gets real knowledge, then jnanavan mam prapadyante, bahunam janmanamante. After many, many births, one who has real knowledge about Krishna, then he surrenders to Krishna. Alguien que después de muchos nacimientos adquiere verdadero conocimiento acerca de Krishna se entrega. And without this knowledge, it's very difficult to surrender. Y sin ese conocimiento es muy difícil de entregarse. Iti madvam bhajanti mam, Buddha bhava samanvita, Krishna says. Krishna dice que iti madva, those who know this, aquellos que saben eso, que saben, aham sarvasya prabhavo, matak sarvam pravartate.
They know the real position of the Lord. Si uno conoce la verdadera posición del Señor, then the conclusion naturally is that you have to surrender. ¿No? Uno se va a entregar. Entonces, iti matva bhajante mam. Those who know this, they will worship me. And if you don't know this, how can you worship? ¿No? Si uno no sabe cómo le va a adorar, hay que tener Bhakti-yoga, o sea, verdadero conocimiento. And therefore, to study Prabhupada's books, if somebody says such a person is just a jnani, that's sadhu ninda. First offense in chanting the holy name, you go to hell. Oh my God. Sí, alguien que hace eso, o sea, realmente es muy ofensivo, pensando que un devoto que estudia los libros de Prabhupada es simplemente un jnani. Eso es una ofensa. No solamente que está ofendiendo a la persona que estudia, está ofendiendo a Prabhupada. Why Prabhupada would write books if it's all useless jnana? ¿No? ¿Por qué Prabhupada va a escribir libros si eso es todo un jnana inútil? It's just the opposite. He says if you don't read the books, you will fall down. Madhya Lila. Justo lo opuesto. Prabhupada dice, si alguien no lee, se va a caer. And those who say like this, they're already fallen. ¿No? Aquellos que hablan así ya están caídos. So don't listen to those people. They're up. Okay. no hay que hacerles caso. Son ignorantes, es lo mínimo que se puede decir, necios. Como no leen, no saben. Y como no saben, son ignorantes. Because they're ignorant, they don't read. So they don't know. They're just fools. Son tontos. So fools and rascals, they cannot surrender to the Lord. ¿No? Los mudas, los sinvergüenzas, los necios no pueden entregarse al Señor. Namam dushkriti, no? Namam prapadit, o sea, namam dushkriti mudha prapadyante nararama. They don't surrender. The dushkritinas, the mudas, the naradamas, the maya paritagyanas. Y es cierto que Prabhupada dijo alguna vez que yo escribí todos estos libros para finalmente convencer a los demás de cantar Hare Krishna, porque ese argumento se usa a veces que... Alguien dice eso. The conclusion of all scriptures is to chant the holy name. Now you show me this in any of Prabhupada's books where he says that. ¿No? Muéstrame en algún libro de Srila Prabhupada donde dice eso, en ninguno. Which doesn't mean, depending how you look at it, you can defend this argument. But it's not for you. O sea, ese argumento se podría defender. Y ahora, ok, voy a tomar la posición del abogado del diablo. No quiero decir que es un diablo, pero total. The ultimate goal of life is pure love of Krishna. ¿No? La meta última de la vida, la suprema, es amor puro por Krishna. Therefore, as Prabhupada explains, and that I can show, that the gopis are not jnanis. No? Las gopis no son jnanis. They're simple, I just repeat, as I remember, Prabhupada says, they're simple village girls. Son muchachas del pueblo. Y en cualquier país también las muchachas del pueblo son muy simples. No son universitarias. No, the village girls, they don't go to university, they don't know much. So they know how to milk cows. They can go in the field and cut some flowers and get some vegetables and maybe some cooking they can do and they clean. But that's all they know. Then they don't, they're not scholars. No, esas muchachas del pueblo pueden ordeñar vacas y pueden recoger algunas verduras del campo y pueden limpiar y hacer cosas, pero no son eruditas, no estudian, no son filósofos. But they're the highest devotees because they have pure love for Krishna and they don't need to study anything. That's absolutely unnecessary. ¿No? Como tienen amor puro por Krishna, no les hace falta en absoluto estudiar nada.
So if you are on that level, of course, then you don't have to read anything. ¿No? Si uno está en ese nivel, no tiene que leer nada. But you are a fool. You are ignorant. You're completely attached to material life. So you better read and understand who is Krishna, who are you, what's this material world, etc., etc. Pero nuestra posición es como somos necios, ignorantes, tontos, muy apegados a las cosas materiales. Más vale que vamos a leer y entender cuál es la verdadera posición mía, la verdadera posición del Señor, la verdadera posición de este mundo material, para actuar de tal manera que algún día puedes llegar a estar en ese nivel donde todo eso ya no hace falta. Then maybe one day, yes, you get to that position where all this becomes superfluous. And that's a fact. Just as somebody may argue, the only real need is just to chant. And that argument is given. And there's another purport at Prabhupada who says yes, but no. Y otro argumento es que lo único que hace falta es cantar. No hace falta nada más. And that argument comes because of Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalau Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gati Anyata. There's no other way, no other way, no other way, only chanting. Right? So with this, you can say, well, then we don't have to read, we don't have to worship the deity, you don't have to go to class, you don't do Guru Puja, you just chant. Some people think like that, they're also fools. ¿No? Alguna gente piensa así, que también son necios. Que únicamente hace falta cantar, no hace falta ni leer, ni hace falta Guru Puja, ni hace falta ir a la clase, ni hace falta adorar a la deidad, no hace falta nada. So, Chaitanya Charitamrita, chapter 7, text number 86. Prabhupada explains, and that's the Harinama verse, if I'm not mistaken. Let's just become clear here so I don't speculate. No, Adi Lila. Adi Lila. Adi Lila. Prabhupada, I will just go to the purport of that. Because it's a very famous verse, and Prabhupada speaks about this, because we are not the only ones who speculate like this. Other people have also done this in the past. No somos los únicos que especulamos de esa manera. Había otras personas en el pasado que ya lo han hecho. So, it's chapter 7. I'm sure it's chapter 7. And I think it's 86 or 76, one of the two, 86 or 76. Let's first try 76. It's 76. 776. Hare Nama, Hare Nama. Ese es el verso. En el significado, in the purport, Srila Prabhupada says, to chant the holy name of the Lord, one need not depend upon other paraphernalia, for one can immediately get all the desired results of linking with the Supreme Personality of Godhead. Cantando el santo nombre del Señor, uno no depende de cualquier otro tipo de parafernalia o actividad, porque uno de inmediato puede obtener todos los resultados deseados vinculándose con la suprema personalidad de Dios. It may therefore be questioned why there is a necessity for initiation or further spiritual activities in devotional service for one who engages in the chanting of the holy name of the Lord. Por lo tanto, uno puede preguntar quizás por qué hace falta iniciación o otras actividades espirituales en el servicio devocional para alguien que está cantando el santo nombre del Señor. The answer is that although it is correct that one who fully engages in chanting the holy name need not depend upon the process of initiation, generally a devotee is addicted to many abominable material habits due to material contamination from his previous life. La respuesta es que sí, aunque es correcto que alguien que plenamente se ocupa en el canto del santo nombre no depende ni siquiera del proceso de iniciación, pero por lo general un devoto está adicto a tantos hábitos abominables materiales debido a la contaminación material de su vida previa. In order to get quick relief from all these contaminations, it is required that one engage in the worship of the Lord in the temple. Para aliviarse rápidamente de todas esas contaminaciones, es necesario que alguien se ocupa en la adoración del Señor en el templo. The worship of the deity in the temple is essential to reduce one's restlessness
due to the contaminations of conditioned life. La adoración de la deidad en el templo es esencial para reducir, disminuir esa naturaleza inquieta debido a las contaminaciones de la vida condicionada. So, and Prabhupada also says, let me see here, anyway, antes dijo algo también como que el canto del only chanting is meant for liberated souls, también en ese significado lo dice. He says that, que simplemente cantar es para almas liberadas. So, and he said, generally because so many who come to us are not liberated, therefore they have to be initiated, and they have to worship the deity, and they have to do so many other things besides chanting, ¿no? Porque la mayoría, o casi todas, las almas que vienen necesitan ser iniciadas y tienen que ocuparse en otras actividades aparte de solamente cantar. Yeah, and then of course in other contexts, Prabhupada says, if somebody pretends just to chant, it's just a farce, ¿no? Y en otros contextos Prabhupada también menciona, alguien que pretende solamente cantar es una farsa, because your mind becomes unstable after some time and you just think of money and women, ¿no? Y después de un tiempo la mente se vuelve inquieta y solamente va a pensar en dinero y mujeres. Hare Krishna, Hare Krishna. So it's just bogus, una propuesta no correcta. Tenemos el proceso de los acharyas, o sea, los acharyas han dado un proceso que está como compuesto de diferentes tipos de actividades, no solamente únicamente una. Entonces hay que seguir los ejemplos, porque vamos a especular. We just have to follow the examples of the acharyas, not speculate, not just one process. We have different processes, and we need to engage in different processes so we become purified, ¿no? Necesitamos ocuparnos en diferentes procesos para purificarnos. Eso es todo. Anyway, they don't read, that's the problem. No leen. They have to read. But that's not just jnana. This is not, and if you want to use it's bhakti jnana. That's the, and then anyway, see, bhakti jnana. And Chaitanya Mahaprabhu, what's his mission? Vairagya vidya, nija Bhakti-yoga. Chaitanya Mahaprabhu came to teach vairagya, detachment, vidya, real knowledge, and devotional service. Esos son los tres que él enseñó: desapego, verdadero conocimiento y el servicio devocional. So. Okay, anything else? Let's stop. Oh, okay, sure. ¿Hay alguna forma de saber si uno no está leyendo algo que sea de acuerdo con su nivel? Y pregunto esto porque... Sí, uno puede saber. Bueno, ¿hay algo más? Sí, preguntaba porque pues terminé el Chaitanya Charitamrita y también mucho lo escuché en audios. Entonces un día buscando el audio del Chaitanya Charitamrita, el capítulo que me tocaba, me encontré Chaitanya Bhagavatam, que yo no sabía ni siquiera que existía. O sea, no sabía, en verdad no tengo que decir la verdad, no sabía que existía y me lo encontré por casualidad. Y lo empecé a escuchar de la misma manera hasta que terminé todos los audios. Me gustó mucho porque es como con mucho más detalle, pero había unos detalles que yo decía como, ¿será que Krishna quiere que yo sepa estos detalles? O sea, digo, para que yo no los malinterprete. Y eso me pasó cuando llegué a la parte en que hay como una especie como de pelea que
que es entre Advaita Acharya, pero se pegan. Entonces yo dije, a lo mejor que no estoy leyendo lo que corresponde a mi nivel, pero igual seguí escuchando porque me daba mucha curiosidad. Okay, yeah. So sometimes, yeah. How do we know if we read something that it is corresponding to our level of understanding? That's actually a fact. It's called adhikar, la cualificación de poder leer o estudiar algo. Now, actually, Chaitanya Bhagavat is easier to understand than Chaitanya Charitamrita. No, en realidad, Chaitanya Bhagavat es más fácil de entender. Anyway, but like for example, Chaitanya Charitamrita, there are certain sections, and especially Madhya Lila chapter 8, conversation between Ramananda Roy and Chaitanya Mahaprabhu. We have heard that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati told his disciples they can read, but they shouldn't get too much into, studying it in all its details, because it's very high philosophy. Hemos escuchado que de los que son testigos de la época, que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dijo a sus discípulos que podían leer el Chaitanya Charitamrita, pero el capítulo 8 del Madhya Lila, leerlo, pero no necesariamente intentar entrar en todos los detalles porque es muy elevado. Es cuando se encuentra el señor Ramananda Roy. Ramananda Roy, Chaitanya Mahaprabhu, yeah. So, and then Prabhupada said something similar about the 10th canto, these chapters about the gopis. Prabhupada dijo algo similar acerca de estos capítulos de las gopis, because there's a verse that says that by hearing about the dealings between Krishna and the gopis, our material lust and desires become diminished. Ese verso explica, está en el 10º canto, escuchando acerca de Krishna y las gopis, nuestros deseos lujuriosos, los deseos materiales van a menos. This may happen, or it should happen, but if it doesn't happen, and that's what Prabhupada said, if by reading this you become agitated, then stop reading. Él dijo que si uno empieza a leer eso y se siente agitado, que deje de leer. Yes, so one should know what is corresponding to my level. What shall I read? Debemos saber qué tenemos que leer que corresponde a nuestro nivel. Just like this, this chanting and certain songs and certain parts of the scriptures are meant for liberated souls, como el canto así, solamente cantar, o algunas canciones incluso, y algunas partes de las escrituras son para almas liberadas, que están libres de deseos materiales, who are free from material desires. So, Bhagavad Gita definitely is not a problem to study. Bhagavad Gita no es un problema estudiar. And the first cantos, up to the 10th, they're also meant for our purification, principally. So then we can enter into the 10th canto, como todos los cantos, 9 cantos antes del 10º están destinados a que nos vamos purificando y luego podemos entrar en el 10º canto y entenderlo. Because it's just Krishna's pastimes, there's, in one sense, not much philosophy. Son los pasatiempos de Krishna y no hay, así en ese sentido, filosofía. But we have the Krishna book, and there Prabhupada always interweaves philosophy with the pastime. So he gave it right in the beginning, 1970. So it's meant we can read that. El libro de Krishna es muy diferente. Ahí Prabhupada como mezcla o añade la filosofía, explicaciones filosóficas con los pasatiempos. Entonces podemos leerlo sin ningún problema. Y lo dio muy al principio pensando que quizás no va a ser capaz de terminarlo y realmente no lo hizo. Llegó hasta el capítulo 13 y hay 90. Pero lo tenemos, el libro de Krishna. Resumido, pero todos los versos están ahí, están resumidos. So all the verses are there, they're just summarized, but we have the whole 10th canto in the form of the Krishna book. So that you can read. It's meant for being read by anybody. Cualquiera lo puede leer. So, okay, I think we stop here. Vamos a parar aquí. Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.